avanti con la Montesilvano Futsal Cup, 12ª edizione. Ci troviamo alla terza giornata, sono da poco finite le partite. Come finiscono le partite, come consuetudine, iniziamo a parlare in questo talk. Ogni volta abbiamo un ospite diverso. Io sono Alessandro Ribaldi, a collaborare con me ci sono Luca, Gabriele e questa volta Mattia, con tanto di microfono, che farà i suoi interventi fuori campo per provare a capirne di più di futsal. E invece qui sul palco del Teatro Mare abbiamo dei rappresentanti della City of Middlesbrough Futsal Center. Joe, Frankie, Kira, welcome. Thanks for having us. Now we start to talk in English because you speak only English. So it's the first time in this tournament. What's your feeling with this trophy? It's our second time here. We was here last year with the under 15 girls, where they did very well. So we're hoping to follow in their footsteps and show them what the English are about. And for you? I really want to win the trophy because memories and stuff. It will be fun to win a trophy, have a celebration afterwards as well. Wonderful. The second question is about the futsal in UK. If you can meet some difference with the other countries that you can play. In the UK, how's it different? Futsal in the UK, there's not really a platform for it. Not many people do it. We're one of the few. Okay, there's a few big clubs, Bloomsbury, who are also here. But yeah, we're trying to set the pathway for other up and coming English teams coming through. Show them it's possible. Anything's possible when you set your mind to it. Yeah, there's not really much different to the futsal here, but yeah. In England is like there's not a lot of futsal there, but here's if it was bigger in this tournament. Okay. I know, like in Italy, the UK is very popular the football, no? So the football in a league is the second or the third, maybe. and I would like to know how it's possible that you love this sport in your country that is not the favorite sport. Oh yeah, for sure. The favourite sport in England, definitely football. But then that kind of transfers nicely into futsal. Because obviously you can take a lot of things from football, and apply it to your futsal. Okay. I mean, yeah, same. It's not much different. You just like play the same. People love the game. People love the game. Love it. Yeah, football is more popular in England, and futsal can be very helpful for football. And now I would like to know how's going the tournament, the matches. The tournament's going very well. We played some very good matches. Unfortunately today we did lose, but the first time, no? The first time we lose today. But listen, we bounce back. Losing's part of life. Sometimes life isn't fair. That's part of life, I'm afraid. But we're going to show everyone that we're going to bounce back. Yeah, same. We're going to bounce back and hopefully win. Exactly that. Yeah, hopefully we'll come home to England with the trophy. So do you have a target for this tournament? The target's to win, for sure. We always play to win. Okay, target is to win. Make no mistake about that. Okay, we didn't come here for a jolly up. We didn't come here for a holiday. We came here to win futsal games and take the trophy home. That's what the English do. Basically the same again. We came here to win and have fun. Yeah, our main target here is to win, and we came such a long way, and we just have to win now. Do you have some question? No? I love this confidence. English confidence is different. So I don't know the stadium, the futsal stadium in UK, but here in Montesilvano and near Montesilvano, there are very great performance field, no? What do you think about? Yeah, the futsal stadiums in Montesilvano, wow, so good. I mean, you have
Pala Piomba, Pala Castagna, so many different venues where you can go and play and express your futsal. In England, the venues are not the same. It's mostly just schools and sports halls, no real built-for-purpose futsal venues. But when we win the lottery, we'll change that. We'll build our own warehouse. Yeah, basically the same. It's not much different. I mean, well, like the stadiums here is really good, and like the venues got nice. Well, it's like some venues have like really nice food here, and at the UK we just have like sausage rolls and stuff, and yeah. And the stadiums here are just bigger, better futsal courts, and at England it's just like schools and stuff. Well. Like here is like bigger stadiums, and it makes it more comfortable for people watching us because there's stands. But in England, there's no stand. You have to like stand or you sit on chairs. So at the final, when you will go back in your country, which kind of experience go back with you? So for sure the beaches, wow. So nice, nothing like England. The water, blue, clear, lovely. The people of Italia, very nice, very welcoming. The food is incredible. The pasta, the bolognese, the pizza, bellissima, as you say in your country. By the way, subscribe to the Posh GK. Same. The people in Italy are really nice. On the beach we met this guy called Amado, and it was really nice and gave us some tennis rackets, ball games. And in England, the sea's not that nice and like it's dirty and stuff. But here it's really clear and nice, and it's not that rough. So. I mean, I like the nights out we have here. Like in England, we don't have that a lot because we're normally off to our own path. But here, we're all together as a team and we can go nights out, which is really nice. So you talk about also the Italian food. So the last question is the more important for me, for the Italian people. Do you prefer pizza or fish and chips? Fish and chips all day long. We're England. We're proud of our food. Fish and chips every day of the week. Fish and chips are really nice, but Okay. I take pizza. At the moment, 2-0, but Yeah, we have I'm the saying last. with Frankie, pizza's my favorite. Yeah. I wanted to ask you something, if I may. Of course. How did you see the level here for other countries that are not England? Pardon? The level from the squad, the teams, the level of the teams was Oh, the good, level, was bad, was better than England, was... Teams here, wow, yes, very good, very competitive. We play Macroni today, very competitive. Maybe a bit too competitive, very competitive, okay? But in terms of the level, I'd say England, we have a lot of good players, a lot of good teams, but maybe we don't get the same opportunities as you guys have because you have these lovely venues, these lovely places. But yeah, I think England can definitely, if we had the platform you guys have, we could show what we're about. Yeah, so the team that we played today, they were very competitive, physical, and they really wanted to win. And the players are really skillful here and really techy, and at home, very good players, but like sometimes you don't get the like best experiences that you do here. Yeah, so in England it's very good, but here it's a different place and it's enjoyable, and yeah, it's really fun. So the interview is going to the end. Thank you very much. Unlike if because you are a fish and chips lover, but nobody is perfect. And before they say hello, we have some gift for you because we have a sponsor. It's Commodore, and so we give this. Oh, grazie mille. De nada. Grazie mille.
City of Petersburg Futsal Center. Hey! Subscribe to the Push GK. A questo talk della Montesilvano Futsal Cup. Prima avevamo degli ospiti inglesi, quindi che venivano da abbastanza lontano. Per tornare in media abbiamo deciso di avere degli ospiti decisamente più prossimi, più vicini, perché loro sono il Montesilvano Futsal Club, squadra quindi come il nome mi insegna che viene proprio da Montesilvano. Presentiamole una a una, partiamo da Eva Ortega, allenatrice, dopo abbiamo Brenda Bettioli, giusto? Ah, Brenda sei tu? Giorgia Schiavone la gialla e Benedetta Ciaffrone l'ultima che rimane, ovvero quella con la maglia grigia. Benvenute ragazze, scusate per la confusione sui nomi, ma non è stato mai il mio forte imparare i nomi. E passiamo quindi alle domande, quelle me la cavo abbastanza meglio. Siete la squadra di casa, anche se il torneo non è organizzato proprio da voi. Che effetto fa giocare nella vostra città in un contesto così grande, con squadre internazionali? Cominciamo con Eva, che insomma di futsal se ne intende parecchio. Buonasera a tutti. Sicuramente vedere Montesilvano pieno di squadre di tutto il mondo è bello. Vedere tanti ragazzi e ragazze soprattutto di questo livello che è altissimo. Questo torneo davvero è uno dei più belli che ci siano e che sia fatto qua, davvero fare i complimenti all'organizzazione. Grazie. Passiamo, prima di passare alle ragazze, passiamo anche a Brenda. Sia Eva che Brenda, insomma, sono, oltre che allenatrici, fanno parte dello staff della formazione, giocano ancora a futsal a un livello altissimo, perché giocano nel massimo campionato con il Tiki Taka. E quindi la domanda che mi sorge spontanea, Brenda, è come è possibile coniugare l'attività di giocatrice, quindi da adulto del futsal, a quella, diciamo, da persona che interagisce con delle persone giovanissime che questo sport lo devono ancora imparare? C'è un conflitto di interesse o questo è uno stimolo a fare meglio in entrambi i ruoli? No, loro ci stimolano tantissimo. Penso che il futsal è la nostra vita, il poter passare un po' della nostra esperienza, di quello che viviamo ogni giorno a loro, è la cosa più bella che esiste. Penso che non cambierei questo per niente. Arriviamo alle ragazze.
Il torneo, come abbiamo detto, è internazionale, ci sono tante squadre che vengono da paesi lontani, stranieri, extraeuropei. Questo che tipo di sensazione ti fa vivere quando incontri queste giocatrici? Beh, avere tutte queste squadre straniere, internazionali qui a Montesilvano è ovviamente bellissimo perché ci dà la possibilità di confrontarci con altre squadre e imparare tecniche diverse, nuove che noi non conosciamo. Benedetta, te invece che tipo di sensazione provi a fare un torneo così grande? Impari a giocare meglio anche oltre che divertirti? Allora, di sicuro non ugualissimo alle partite che facciamo normalmente, però è una sensazione molto bella e unica perché conosciamo tante persone, possiamo anche provare nuove sensazioni e basta. Bene, bene, ci accontentiamo di questa sentenza che è abbastanza importante. Eva, ascolta, il futsal in Italia, tu sei spagnola, hai giocato anche all'estero, ti sei innamorata poi di pescare di questo territorio perché insomma non te ne vai più, per fortuna delle ragazze e di chi ama questo sport, però il futsal femminile in Italia non gode di una salute ottima, diciamo, no? È uno sport che ancora deve crescere tanto, di strada ne deve fare, ne ha fatta, sta crescendo bene. Un torneo di questo tipo è una buona medicina? Organizzare tornei di questi tipi e il motivo per cui siamo qua è per questo, per far crescere le ragazze e vedere comunque giocatori, giocatrici che dedicano la loro esperienza, in questo caso noi due, ma c'è sta anche Diego che sta con la squadra americana, che comunque sta con le ragazze pure, è importante perché farle crescere bene con dei concetti giusti, perché a volte ci paragonano col calcio e il futsal è un altro sport, e quindi è importante. Brenda, tu invece hai anche insomma vestito più volte la maglia della nazionale. Se avessi una bacchetta magica per mettere a posto qualcosa che non va nel futsal femminile, quale sarebbe la prima cosa? La prima cosa in assoluto, la base. Se non si lavorano i bambini, se non si lavora con la formazione, non hai futuro, non hai niente. Oggi vediamo come me, no? Che sono un italo-brasiliano in nazionale, come me ci sono altri 6, e penso che se vogliamo far crescere qua in Italia questa modalità e magari in un futuro prossimo avere magari tanti italiani nati qua in Italia, dobbiamo passare da questo, dalla formazione, da veramente voler far crescere queste ragazze, e così sì, sono sicura che si può arrivare. Però finché non abbiamo competizioni come questa organizzate in questo modo, diventa difficile. Quindi sia io che Eva, ci crediamo tanto, mettiamo tanto ogni giorno per far con che questo possa accadere. Bravissime per farlo perché insomma ne gode tutto il sistema futsal, non solo quello femminile. Passiamo alle ragazze invece, opinione pubblica, stiamo parlando insomma di questo contrasto tra il futsal femminile e l'idea che non sia uno sport degno di questo nome. Voi invece vi siete innamorati di questo sport perché lo giocate. Quando è scattata la scintilla dell'innamoramento? Beh, all'inizio io giocavo al campetto, ma anche se non era una cosa, diciamo, ufficiale, da subito mi è piaciuto questo sport, quindi ho voluto provare e quindi sono entrata a far parte del Montesilvano Futsal Club. E da subito, a parte mi sono trovata molto bene con le mie compagne, ma anche con le mie mister, grazie a loro riesco sempre ad imparare nuove cose e niente. Ok Giorgia, allora facciamo un gioco. Se ci fosse una ragazza che ti sta ascoltando che non vuole giocare a futsal, tu cosa gli diresti per convincerla? Allora, secondo me dovresti venire a giocare a futsal perché innanzitutto non è uno sport cioè prettamente maschile come in molti credono, ma grazie al calcio a 5, come ad esempio durante questa Futsal Cup, potrai conoscere nuove persone, vivere esperienze nuove,
e oltre a divertirti però nel calcio a 5 ci devi mettere impegno, sforzo e carattere. Ora scriviamo alla federazione e ti promuoviamo come testimonial per una campagna di reclutamento perché sei stata bravissima. Invece te quando ti sei innamorata di questo fantastico gioco? Allora, io all'inizio non mi piaceva, ma Come tutti i grandi amori, iniziano così, che alla fine ti allontani, non ti piace e poi ne vai matto. però mia sorella gli piaceva molto e un giorno è andata a giocare al Palaroma e l'allenata Mister Eva che mi ha detto che è molto bello giocare al calcio e che poi mi ha fatto conoscere anche nuove giocatrici e soprattutto un portiere, Anna Sestari, che mi sono innamorata fin da subito e quindi ho iniziato a giocare a calcio, però come ruolo portiere. Vogliamo provare pure te a fare l'annuncio a quella ragazza che non vuole giocare a futsal, cosa gli diresti guardandola negli occhi? Allora, è bello giocare a calcio e che non ti annoierai mai, che ti divertirai sempre, che è un gioco di squadra che ti piace quando lo inizi a provare e ovviamente come hai dei gusti e però faccia a giocare. Io credo che tu l'abbia convinta. C'è Mattia che Avevo ci una reclama. piccola domandina per le giovanissime giocatrici. Com'è avere e sapere di avere due allenatrici con questo tipo di esperienza e cosa vi possono trasmettere in campo e fuori? Allora, sapere che le nostre allenatrici giocano a futsal come noi mi, diciamo, rassicura perché ovviamente loro hanno avuto cioè, la nostra stessa esperienza, anche loro sono passate, diciamo, dal livello inferiore a un livello superiore, quindi loro secondo me sono le migliori che possono aiutarci a migliorare e a crescere nel percorso del futsal. Allora, Questa è più difficile come domanda, mi rendo Sì. conto che è un po' più tosta rispetto alle mie, però Chiedo la scusa, vita è- infatti. la vita è fatta anche di domande difficili. Vai, vai, non aver paura. è molto bello avere delle mister che giocano anche loro al futsal e che abbiano avuto le nostre stesse esperienze, che però loro hanno avuto molte più difficoltà, possono aver avuto meno aiuti per poter iniziare a giocare, più difficoltà E va bene, e dai, basta. direi che va bene. Si sente più il microfono, il mio? Eccoci qua. Eva, invece come sta andando sul campo? Abbiamo parlato della cultura del futsal, però il futsal è anche un gioco. Come sta andando? Si stanno comportando bene le ragazze? Sì, sì, è un bel gruppo, è sempre un piacere stare con loro, condividere momenti con loro sul campo, fuori del campo, vederle crescere, vederli giocare, che riescono a mettere in pratica quello che alleniamo e che lo fanno perché sanno quello che stanno facendo, è davvero è bello, mi diverto e quando mi diverto è un buon segno. Brenda, invece tu quando parli con loro prima di entrare in campo in un contesto così, le vedi più emozionate, più tese, più fredde o più motivate? Li vedo a volte tanto distratte, moltissime volte. Tirata d'orecchie, Vero, attenzione. Benedetta? Però sì, li vedi con quel brillo negli occhi, no? Di andare a giocare o con l'ansia, col nervosismo di entrare magari principalmente le prime volte o le partite, mi ricordo l'anno scorso ad esempio, la Montesilvano, che la prima partita erano che non sapevano cosa aspettarsi, quindi questo tipo di esperienza che li fanno crescere, quindi questo è bellissimo. Bene, bene. E invece chiudiamo, più o meno siamo arrivati agli sgoccioli dell'intervista. Mi piacerebbe chiedere sempre a Eva o Brenda se, siccome è un torneo internazionale, se dovessimo mettere delle bandierine di valutazione ok per le nazioni che stanno crescendo nel migliore dei modi,
in un ipotetico mappamondo, dove li metteresti? Quali sono le nazioni che performano meglio in questo gioco? Per quello che Per tutto quello che abbiamo detto, cioè coltivando la base, che hanno più cultura. Secondo quello che te, non quello è... che abbiamo visto, l'Inghilterra molto bene. Sì, ma in generale In generale tutte le squadre estere su un livello molto alto, davvero è un torneo internazionale, lo potete dire ben chiaro. Bene, bene. A me mi è piaciuto tanto anche le squadre italiane, penso che il Cagliari è venuto con 2 squadre, questo è un ottimo segno, un ottimo segno. E poi in generale la cultura del futsal ce l'ha la Spagna, ce l'ha il Brasile, ce l'ha il Portogallo, però comunque vedere una nazione che magari non c'è tanto la cultura del futsal come l'Inghilterra, venire qua e vediamo delle bellissime squadre, le ragazze giocano davvero bene e questo mi fa molto piacere perché vuol dire che il nostro sport si sta svolgendo, noi stiamo crescendo e questo è importante. Quindi possiamo chiudere questa intervista. Abbiamo parlato un po' che questo mondo faceva fatica, invece c'è una luce in fondo al tunnel. Siamo d'accordo tutti? Sì, siamo d'accordo. Benissimo. Ragazzi, io vi ringrazio veramente tanto per questa ospitata. Prima di salutarvi c'è la Commodore, uno dei nostri sponsor, che omaggia ogni volta gli ospiti che vengono in questo talk, anche in questo caso, quindi vi omaggio con dei cadeau, con dei presenti. Ecco qui. Ve ne regalo anche 2 per altri 2 compagni a scelta, diciamo, MVP della partita di domani. Domani con chi giocate a proposito? Con il Malconi. Ah, bene, squadra abbastanza tostarella. Insomma, vi ringrazio veramente tanto, viva il futsal, viva Montesilvano e viva queste bellissime ragazze che hanno parlato di questo magnifico sport. Ancora ospiti, ancora Let's Talk, il format della Montesilvano Futsal Cup. Eravamo partiti andando in UK, siamo tornati in Italia con le ragazze della Montesilvano e adesso torniamo nuovamente in UK con il Bloomsbury. Welcome, abbiamo Glenn e Shamila. Welcome. So, it's your first time in the Montesilvano Futsal Cup?
you're feeling with this tournament? How are you? Yeah, first time here, first time in Italy for me ever actually, but really enjoying it. Been great to bring the club over, bring 6 teams over, and really enjoying it across the board. Thank you. For you, Shamila, what do you Yeah. think about this context? Yeah, everything's really good. There's nothing to complain about. It's been a great experience, of course. It's always great to get out of the country with your friends and play the sport you love. But yeah, it's been a great experience so far. You from UK? There is something of similar in your country? Not really. Like even in London, it's a real struggle to find facilities. Like there are so many in Montesilvano, so finding facilities and running tournaments. Tournaments are often at centralised venues in England, so it's great to be able to play against different teams and play in different venues in such close proximity. Yeah. Big futsal, especially futsal for women, is here because in England there's not as many chances. So yeah, seeing that there's so many chances here and in other countries is amazing, really. Your Bruceberry is from London, exactly, no? London is the capital of the football, not the futsal, no? There are a lot of teams in the Premier League, but in every area, in every level. How are you a futsal coach? When you met this sport? So I became a futsal coach purely through football actually. Massive interest in football, but played a bit of futsal when I was younger, and as a result kind of appreciated how it could benefit you as a footballer and how important it was to coach younger players, the technical skills and the tactical skills that you can develop through futsal. Looked into it more, did my coaching licenses in football and futsal alongside each other. And yeah, that's what's taken me to Bloomsbury to coach futsal and work with so many amazing players. Shamila, when it's begin this experience with the futsal? I started futsal with Bloomsbury. That's where I started. How old are you? I'm 14. Okay. I started with Bloomsbury when I think I was 12. So I've been with Bloomsbury for quite a while. I can't actually remember how I got into futsal. I think it was more I played them in a tournament and I understood how much futsal could actually help me with my football ability. So it's always about getting to the next step in football, and I knew that futsal would help me a lot, especially in the technical side of it. So yeah, that's how I got into it, really, to improve my football. We are talking about the culture of futsal, the experience of futsal, but futsal is also the scorers, the matches. How is going this this part of the of the story? I mean, for Sharmila's group, for the under-15 girls, couldn't have asked for a better start. Unbeaten in the group stage, 28 goals scored, non-conceded. So a really amazing start from that group. But across the board at Bloomsbury, we've had a really successful tournament. Got 6 teams, and they're all doing really, really well. Loads of goals scored, really good performances, and players really stepping up to new challenges, which is great to see. Are you happy or your performance, your team performance? Yeah, I'm happy with both. I'm happy with individual performance, and the team performance is just amazing, obviously. As Glenn said, 28 goals and 0 conceded. That's an amazing achievement. And I think the girls we should all be very proud of ourselves. And of course, we've got to give credit to the coaches. But yeah, I think it's going very well, and we just hope that we can bring the trophy to England. The futsal is futsal in every country in the world, but for sure there are some difference. You can tell me if you check this some difference between UK and other countries. Which countries? Yeah, definitely. I think because there's a limited number of teams in England, we kind of quickly understand the different philosophies and different tactics that teams decide to play with. Often teams in England look to press very aggressively. And it's been great in our group. We've had a team from Hungary that sit a little bit deeper and find different triggers to press. We played against Italian teams with different tactics, moving between 3-1 and 4-0. We've seen other countries, I know Australia are here, teams from France, Spain, that all have slightly different views of futsal and play in different ways. So it's great to be able to give the players the experiences and challenges to different problems and see how we can help them and how they can solve those problems on the court. For you, the same question, if you can check some difference between...
Yeah, the different teams? there's definitely differences. We've seen a lot of differences tactically between the teams and between the countries, but I think we've adjusted to it quite well. Yeah, every country kind of has their own tactic, but it's just about how you're gonna fight through that and just try like work through it. Kind of. Okay, great, great. We are a very big talk show. We are very famous in the world, in the web world. Every talk show has a voiceover. We have one voiceover, is Mattia, with some questions, and we are ready because it's hard. Thank you so much for the presentation. My question was, R2, how many times do you train in a week? And the second one was, in your opinion, why is not that developed as in other countries, futsal, of course? So we're really lucky at Bloomsbury. We're able to give the players the opportunities to train up to 3 times a week, which is really good for them, and play matches once a week, which I think really benefits our players. I think the big competition for futsal in England is football, and that's what's at the forefront of everyone's mind, and that's why it's hard for futsal to develop, because you've got such a close competitor that already has a massive grip on English culture and English tradition that futsal does have to compete with. But yeah, really proud that at Bloomsbury we can offer players chances to develop through futsal so consistently. The same thing basically, but I think that futsal, as Glenn said, futsal isn't that big in England because obviously the priority is football. Everyone's focusing on football, becoming a professional football player, so no one really puts that focus into futsal. So I think that's why it's not big, but I can definitely see it growing a lot bigger in England eventually, hopefully soon. Tomorrow, do you have a match for sure? Who is the other team? We're playing Mediterranean A in the semi-finals, so expecting a tough match. I'm expecting them to want to get some revenge for their teammates from Mediterranean B who we played in the group stage. So yeah, expecting a tough, good game from them. Do you study these teams? We watch the highlights. It's really good that you guys put out the match footage in the highlights, so we can look through what they do, try and come up with a game plan based on that, but also give the girls the opportunity to approach problems and try and solve problems as well. Shamila, another question for you about the venues of this tournament. I think I'm from Italy, and this venues is very, very good for the Italian context. In UK, do you have some venues like this? Is better or no? No, not really. Here you have like actual futsal stadiums. In England, obviously it's more schools and centres and stuff like that. I don't know if you can actually find a professional futsal stadium anywhere. So yeah, it's not really that advanced in England. I think that it being so advanced here is a very, very good thing, and it gives people a lot more opportunities. Okay, we are ready to go over with this talk, but we have the last question. It's the same question where I closed the interview with the other UK team. Do you prefer chips or pizza? Pizza for me, but whilst I've been here, the pasta's been really, really good. I'm normally a pizza lover, but pasta's okay, been really good. Now pizza is 3-2. It's very important your answer because we can draw or fish and chips go to the trophy. Be careful, be careful, please. It honestly depends on what mood I'm in, but I would say pizza, probably. Pizza. Perfect. We are very happy, not only for the pizza, but because you are very, very good person, people, a good futsal player, coach. Thank you a lot. I have a little present for you because we have a sponsor of the manifestation. It's called Commodore. This is for you. And this is for you. Thank you. Ringraziamo la squadra inglese del City of Petersburg. Thanks a lot. E credo che la puntata vada verso la conclusione. Abbiamo altri ospiti? Al momento non ne abbiamo, quindi salutiamoci. Poi se dovessimo